Kwihanda thaa ithatũ nĩ ihinda rĩa mũtambũrũko wa mohoro nĩguo tũkũnengereria riboti cia maũndũ marĩa magĩtinda makĩhanĩka thĩinĩ wa ituri citiganĩte cia bũrũri wa Kenya. Reke twambe twamũkĩre mamwe ma marĩa tũgũthagathagĩire. Mamwe ma marĩa tũgũthagathagĩire mũtambũrũko-inĩ wa mohoro. Maũndũ ma nyũmba ĩno itũ nĩ tũkũbanga wega. Na mũtigecire nĩ ndĩrahũrwo nĩ mũĩ nĩ tũkwĩbanga we na tũtirĩ akĩgu na mũkungi akorire ũ koguo inyuĩ mũhorere. Mũnini wa president Mũhagũrĩri Gachagua kwagira kene thitango iria ciacũngĩrĩirie kũhagũrwo gwake, akiuga mbara ĩno yothe yerekeirio mũingĩ wa gĩtaro kĩa Mount Kenya. Thirikari ya Kenya Kwanza gũtanya kũhetũkĩrio ngombo ya mũigana wa ciringi bilioni 103 nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa IMF mũthenya ũmwe thutha wa igoti ikaru kuga watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 wathugundirwo kũringana na watho. Tondu rĩrĩa monire mwana nĩ atwarwo moire uniform ciake na makĩrĩkia gũthika. Family imwe kuma itũra-inĩ rĩa Kĩbingoti kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũtigwo na kĩagago thutha mwana wao kũra na kiumia kĩmwe thutha ũcio mwĩrĩ wake ũracoka kuonekana rũĩ-inĩ rwa Sagana na nguo ciake igathikwo. Na kĩama kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi kũria thirikari kũhĩka mĩhang'o ya waki wa irathi cia arutwo a grade 9 nĩguo gũtigĩrĩra gũtikagĩa na gatithio ka mathomo mwaka ũkĩte. Na hamwe na riboti icio nĩ riboti ingĩ iria tũrĩ nacio nĩ ũndũ wa kumwĩroreri wa Kameme TV na gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ngũgĩkũria wĩtĩkĩre tũtwarane kuma rĩu nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia mũtambũrũko wa mohoro hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngonjiri, tũgũkorwo tũrĩ na Nyambura wa Wamosha arĩwe ũgũkorwo arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Twambĩrĩria na ici cia atĩ rũhonge rwa borithi nĩ rwĩrĩire a Kenya wĩrutĩri waruo harĩ gwĩka ũthuthuria Baranginyo kumana na kuongerereka gwa ciĩko cia atumia na airĩtu anini gũkũ bũrũri-inĩ kũnyitwo kĩa hinya kana kũragwo. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat augĩte kwa ihinda rĩa mĩeri 3 mĩhetũku atumia na airĩtu 97 nĩ moragĩtwo ituri-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Ona kũrĩ oro ũguo, Lagat augĩte nĩ matacũkĩtie makinya ma bata harĩ ũthuthuria ũyũ, akĩranĩra kĩhoto gĩa bamĩrĩ iria ihutĩtio. In the last 3 months alone, the country has reported 97 cases of femicide. This troubling trend highlights the urgent need for focused actions and collaboration to tackle the widespread problem of gender-based violence in our society. The National Police Service is dedicated to addressing and investigating all serious crimes. We recognize the importance of swiftly resolving the cases to ensure justice for victims and their families. Notable concluded cases include the murder of the Marybelle Amangor Kabolong, which took place in Imenti North, Meru County on September 16, 2018. After a thorough investigation, Benson Kimathi Marangu was found guilty of this tragic crime and sentenced to 40 years in prison. Another significant case is that of Monica Nyawira Kimani, whose murder shocked the nation when it occurred in Kilimani, Nairobi. That was in September 19, 2018. The accused, Joey Irungu, was quickly apprehended and later convicted, receiving a life sentence for this horrific crime. We also reflect on the heartbreaking case of Sheila Adhiambo Lumumba, who was tragically murdered in Karatina, Nyeri on April 14, 2022. The investigation resulted in a successful conviction, and the accused, Bilton Mwatire, has been sentenced to 30 years in prison. These cases highlight the NPS unwavering commitment to bringing justice
to victims and communities impacted by violent crime. About 90% of femicide cases have been thoroughly investigated, resulting in arrest of suspects, with these cases now pending in court. Na tugetigana na icio riu reke tumureke ciĩgie ũteti na munini wa president Mũhagũre Rigathĩ Gachagua nĩ agĩire kĩene kũhagũrwo gwake nĩ mbunge ya bũrũri na ya Senate akiuga tiwe kĩũmbe ũrongoreirio no nĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũrahũrwo. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma Geoffrey Mũrũgami mwena wa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu. Rigathĩ augĩte arĩ na mwĩhoko igoti nĩ rĩgũthingata kĩhoto na waragania cira-inĩ ũrĩa ahandĩte rĩrĩa akĩũria mũingĩ wa kĩrĩma wĩharĩrie gũkahagũra thirikari ya Kenya Kwanza hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Muthenya umwe mbere ya ndundu ya acirithania Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mugambi erekereirie itua rĩa kana nĩ makweheria watho wa igoti ũrĩa ũrũgamĩtie kũhĩtithio kwa Profesa Kithure Kindiki gũthinga ithenya rĩa munini wa mũtongoria wa bũrũri. Munini wa President Mũhagũre Rigathĩ Gachagua nĩ agĩire kĩene kũhagũrwo gwake akiuga nĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũrahũrwo gĩũteti. Maũndũ ma nyũmba ĩno itũ nĩ tũkũbanga wega na mũtigecire nĩ ndĩrahũrwo nĩ mũĩ nĩ tũkwĩbanga we na tũtirĩ akĩgu na mũkungi akorire ũ koguo inyuĩ mũhorere. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma Geoffrey Mũrũgami mwena wa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, Rigathĩ nĩ agĩire kĩene thitango iria ciacũngĩrĩire kũhagũrwo gwake, akiuga kũrũgama na rũrĩrĩ rũtikahinyĩrĩrio kĩbiacara ona gĩũteti nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩa mathĩna marĩa mamũgũmĩire. Ũngĩthikĩrĩria thitango iria ndathitĩtwo seneti ĩmwe ya hiũ rĩ atĩ ndĩnyendete andũ aitũ nĩ mwaiguire atĩ nĩ njaragia Gĩkũyũ ndoka kũrĩ andũ aitũ atĩ nĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ andũ matikamamorerwo matarĩ na kũndũ gwa gũthiĩ atĩ nĩ ndĩrauga andũ matikaingatwo marigiti kũrĩa maikarĩte mĩaka 50. Icio nĩcio thitango iria mwana wanyu arahũrĩrwo. Rĩu nĩ orĩtie mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya ũthingate thayũ na ũrũmwe ona thengia wa itua rĩrĩa rĩgakinyanĩrio nĩ igoti no meharĩrie gũkahagũra thirikari ya President William Ruto hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Unajua kuna watu walikuwa wanasema na huyu Rigathĩ Gachagua hana wafuasi Mlima Kenya, mbona watu watoki kwa barabara, hawakishi moto, hapigi kelele. Hiyo si tabia yetu. Sisi si watu ya kwenda barabara, sisi si watu ya kuwakisha tairi, sisi si watu ya kupiga kelele. Sisi tukiona tunanyama, iko siku tunafanyanga vile natakika. Ile mtu yomuthenya ucio ni uriku mukira ki mwĩyũmĩrĩrie. O Rigathĩ nĩ eranĩire arĩ na mwĩhoko na rũhonge rwa magoti gũthingata kĩhoto na waragania macira-inĩ marĩa mahandĩtwo ma kũregana na kũhagũrwo gwake, akiuga nĩ nginyagia kĩhoto kĩa aikia kura arĩa mamũthurire marĩ na President William Ruto gĩthingatwo. What is being preserved. Mũthenya wa rũciũ nĩguo igoti rĩtanyĩtwo gũtua itua kana watho ũrĩa ũrũgamĩtie Profesa Kindiki kwĩhĩtithio nĩ ũkweherio nĩguo ehĩtithio kana ũgũthiĩ na mbere nginyagia rĩrĩa cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ ũgathikĩrĩrio na ũtuithanio. Thengio nĩ kũhoera na mũthiĩ na mbere na kũhoera. Nĩ mũgũtũhoera na nĩ ndĩmwendete. Mũthenya wa ira mawakiri a Rigathĩ marerire igoti kweherio kwa watho ũcio nĩguo gũcũngĩrĩra kwagararwo gwa kĩhoto gĩake gĩa gĩgatiba gĩa gũtuĩrwo na kĩhoto. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Na rĩu tũgĩtigana na icio twambe tũhũgũkĩra ciĩgiĩ gĩthomo na nĩ atĩ Minister wa Gĩthomo Julius Migos nĩ atarĩirie gĩtũmi kĩa ngirimiti ya ũruti wa wĩra ya mwaka wa 2021 nginyagia 2025 gatagatĩ ga thirikari na kĩama kĩa arutani ya university cia mũingĩ UASU kwaga gũkinyanĩra, akiuga nĩ ngũrani ya mathabu ma thirikari na UASU hoka nĩ mbeca iria thirikari ĩbatiĩ nĩ kũrĩha arutani aya. Migos akiuga hena ngũrani ya ciringi bilioni 5 makĩria tũrĩa twamenyithio nĩ Gathoni wa Ng'ang'a.
Umuthi niguo mugomo wa arutani ya university cia muingi wingirire thikũ ya keri making'athĩria gucokereria mihango yao ya wĩra nginyagia thirikari ihingie mendekithia mao. Wĩiguano ũrĩa wakinyanirio mweri ũmwe mũhĩtũku, thirikari yarĩ ikinyanirie nyongerera ya mishara ya arutani na gĩcunjĩ kĩa 7 nginya 10 na ho nyongerera ya gĩcunjĩ kĩnya o mwaka. Muthenya wa Jumatatu kiumia gĩkĩ, mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Constantine Wesonga akiuria arutani maige mĩro yao thĩ thutha wa thirikari kwaga kũhingia wĩiguano ũyũ. Have declared the strike officially launched. No na gũkĩrĩ ũguo, Minister wa Gĩthomo Julius Migos nĩ ahithũrĩtie gĩtũmi kĩa wĩiguano ũyũ gũkorwo ũtakinyanĩire nĩ ũkunderu thĩinĩ wa bajeti ya kũhota kũrĩha mbeca iria kĩama kĩa UASU kĩretia. We agreed on a 7% and 10% increment, but then that 7% and 10% increment had to be financed. You have to do the actual calculation to come up with a figure that supports the 7% and the 10% increment vis-a-vis the number of years that we have to do that. Agicokia ciũria cikonainie na Ministry ya Gĩthomo bunge-inĩ ya Senate, Migos oho no augĩte hena ngũrani mathabu-inĩ ma mbeca iria arutani aya maretia na iria thirikari ĩbatiĩ kũrĩha kũringana na mathabu mayo, akiuga hena ũtiganu wa ciringi birioni 5 makĩria. Because when we calculate with the 7%, 10% and the 4% annual increment, it comes 4.3 billion. When we put in the figure of 9 billion, the increment moves from 7% or 10% to a different figure, to a different percentage. But that's now a question of just doing the workings to find out a middle ground and agree that this is the actual figure. Muthenya wa ira arutani aya nĩ marokereire kanji ya Vice Chancellors makiuga nĩo marahotomia ũkinyanĩria wa wĩiguano ũyũ. Na Minister wa Gĩthomo no akinyĩrĩirie no marathiĩ na mbere na mĩario na kĩama kĩa UASU nĩguo gwetha gĩtũmi kĩa ngũrani iria ireho mathabu-inĩ maya. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Na tukimulika riboti ĩngĩ nĩ atĩ bũrũri wa Kenya rĩu ũkirie kwamũkĩra ngombo cia mũigana wa ciringi birioni 1.3 kuma kũrĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa IMF. Ngombo iria cirerĩkana iragĩte gũkinyanĩrio kumana na kũrũgamio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 nĩ igoti. Kũhetũkio kwa ngombo ici gũkĩte mũthenya ũmwe tu thutha wa igoti karu gwĩtĩkĩra kũrutithio wĩra kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 ũrĩa wateanĩirio nĩ igoti rĩa gũcokia macira riko. Rĩu Mũkenya agĩcokerio mũrigo wake wa magoti. Mwandĩki witũ Batari wa Mwangi na riboti ĩno. Ona thengia ya mateta megiĩ gũkũra kwa mũigana wa mathirĩ ma bũrũri, rĩu mathirĩ maya makuongerereka na mũigana wa ciringi birioni 3.2, mũigana ũrĩa wĩrĩgĩrĩirwo kũhetũkio nĩ gĩkundi kĩa IMF ũmũthĩ. Kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa kĩracerithĩirio kũhetũkio na makĩria ya mĩeri 3 gĩũkĩte mũthenya ũmwe tu thutha wa itua rĩa igoti karu mũthĩ wa ira rĩa gwĩtĩkĩria watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 kũrutithio wĩra harĩ ũngania wa magoti thutha wa watho ũyũ gũkorwo wateanĩirio nĩ igoti rĩa gũcokia macira riko. We are at the stage of the 7th review, which started in April. So they came in April, they started the reviews, but they were not able to conclude. Ideally, they should have concluded it and disbursed the monies as far as early as May, or if not May, in June. But that didn't happen, and obviously compounded by the shelving of the finance bill, because the authorities had committed to increase their revenues. Kĩriga kĩnene gĩkĩyumĩria kumana na maũndũ maya merĩ kumana thutha kũrĩa mũthethaũri wa kĩwonjoria Churchill Ogutu atarĩrie mawatho maritũ marĩa makoretwo mekĩrĩtwo nĩ IMF harĩ mabũrũri marĩa bengi ĩno ĩrahe ngombo. Ũmwe wa mawatho maya arĩ atĩ no nginya bũrũri ũrĩa ũragunĩka na ngombo ũkorwo na watho wa kĩgĩna wa gwĩteithĩrĩria harĩ ũngania wa magoti maiganu. Probably the IMF has come to the realization that, okay, Finance Bill 2023-2024 has been shelved off. Okay, how do we adjust the numbers? So basically now authorities, National Treasury, adjusting their revenue targets in line with this shelving of the finance bill. IMF nĩ ĩkoragwo ĩheanĩte conditions. Na conditions icio rĩ nĩ cia gũcenjia ũrĩa magoti kĩrĩa nĩyo ĩtagwo na gĩthũngũ tax reform. Rĩu rĩ Finance Act ĩno ya 2023 rĩ nĩ ya introduce some reforms kuongerera magoti mamwe kweheria mamwe. Wagi wa watho wa kĩgĩna ũkagwetwo gũkorwo ũracũngĩrĩirie Kenya kũgũkĩra ngombo ingĩ cia njoherera nene ta ngombo ici ikuhĩ kuma bũrũri wa UAE ĩrĩa ĩragucagĩrĩria njoherera cia mũigana wa 8.25 harĩ igana.
Kũringana na mũthathuri wa kĩwonjoria ST Wainaina, thirikari nĩ ĩriũkĩirie mwĩhoko wa kũngania makĩria bilioni 200 kũhĩtũkĩra watho ũyũ wa kĩgĩna, mũigana ũrĩa nĩ mũnini gũkĩringithanio na ciringi bilioni 300 iria cirongoragĩrio nĩ watho ũrĩa wateanĩirio wa kĩgĩna wa 2024. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrahotanire nĩ gũthiĩ na mbere gũkuithia Akenya mũrigo mũnene ũcio wa igoti, tondũ igoti rĩa Supreme nĩ rĩraugire ũguo National Assembly yekĩte nĩ kĩhoto. Ona kũrĩ ũguo ataramu nĩ mamenereirie ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, nĩ maabitha thirikari rĩu thirikari ĩkĩorotwo nĩ kwaria na hinya ĩrĩ gũtirĩ makinya manene yoyaga harĩ kũnyihia ũitangi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Issue is now to look at the most progressive aspects, at least to lower the tax rate, and in a way it will now even lead to compliance naturally. Hadi ni Kameme TV letarako ni Bataru wa Mwangi. Na riboti yo ya Bataru wa Mwangi nĩ yatukinyithĩria ihinda ritũ rĩa kwamba gũikĩrio ro hanini mweroreri wa Kameme TV. Tuliona riboti ingĩ iria tũgũthagathagĩire. Ndũgathengie mũtambo. StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. Cindy Binaya nĩkarũgano gaicajama kegi ũhoro wa ũkunyanĩri ona wendi na gathiũrũrũkĩirie mũirĩtu wĩtagwo Cindy mũthũngũthi mũnini hamwe na Binaya ũrĩa nĩ njorua ya thenema. Niĩ ndĩ superstar no ningĩ nĩ njũĩ wega kũigua ũguo. Onakorwo Cindy na Binaya marĩ arata kuma marĩ anini, he kĩhĩnga kĩingĩrire gatagatĩ na magĩtuĩka gũtigana, no ningĩ macokaga magacamania thutha wa mĩaka 14, no matahotete kwaranĩria wega, makahithũkirwo nĩ mĩitũ ĩtarakũrĩkana. Binaya akerorera atarĩ na wĩki, Cindy akĩhĩa nĩ mwaki. Binaya agetĩkia atĩ mũndũ ũrĩa ogerete ngero ĩyo nene mũno nĩ ithe mũciari Shankar. Nĩ njũĩ nĩ warogire nyũmba ĩyo ĩcinwo. Nĩ ngatho mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa gũgĩthiĩ na mbere gũikara mũtambo-inĩ oro hamwe na mũndũ gwĩtwo JM Karanja aratwĩrorera kũrĩa mwena wa Kinyona kaunti-inĩ ya Murang'a. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũikara mũtambo-inĩ. Reke tũmũrĩke riboti ingĩ. Ũhoti wa Kenya gwĩtiria mororo ma ngarama ya igũrũ wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na gũkundera makĩria nĩ nyota ya thirikari ya kuongerera magoti na kũrugũria mangĩ merũ. Rĩu mũcara ũkĩrĩgĩrĩrwo gũkundera makĩria mũthia-inĩ wa mweri ũyũ thutha wa thirikari kwambatĩria maruta ma marĩhi ma thibitarĩ na gĩcunjĩ kĩa 2.75. Nyongerera ĩno ĩkĩrũmĩrĩrwo nĩ nyongerera ya marĩhi ma kĩgĩna kĩa ũkũrũ-inĩ NSSF kuma ciringi 200 nginyagia ciringi 2,160. Gĩtawa Wanjikũ nĩ aratũtarĩria ũrĩa kwambĩrĩria kũritũhio kana kũrutithio wĩra kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 gũkũ hũthia kana gũkũhutia mũigana wa mũcara ũrĩa mũndũ arĩa amũkagĩra oro mweri. Mĩcara ya makĩria ma Kenya mirioni 3.2 arĩa mandĩkĩtwo wĩra nĩ gũkundera makĩria mũthia-inĩ wa mweri ũyũ thutha wa marĩhi ma motungata ma ũrigitani ma SHIF kwambĩrĩria kũrengwo na gĩcunjĩ kĩa 2.75 kũringana na mĩcara ĩrĩa mũndũ arĩhagwo oro mweri. Mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku magoti na maruta marĩ mabacĩrĩre
Muruti wa wira akiriha marehi ma ukuru-ini NSSF ma ciringi 200, NHIF ciringi 500 kuri mundu wa gikiro gia thĩ na ciringi 1,700. Igoti ria thirikari ria PSU1 rĩarĩ gĩcunjĩ kĩa 30% na gũtiarĩ igoti ria nyũmba. No mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku thutha wa thirikari ya Kenya Kwanza kũiyũkia wathani, mĩcara ya Kenya ĩthiĩte na mbere na gũtharĩkĩrwo. Mwandĩki akĩrĩha marĩhi ma ũkũrũ-inĩ NSSF ma ciringi 2,160 kuma ciringi 200, NHIF kuma ciringi 500 kuri mundu wa gĩkĩro gĩa thĩ na ciringi 1,700 kuri arĩa marĩ na mĩcara mĩnene. No rĩu nĩ kwambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 2.75. If I was staying a house of 15,000, it has forced me to go to a house of 10,000. Maruta maya makĩambatĩra makĩria thutha wa thirikari kũgathĩka igoti rĩerũ rĩa nyũmba rĩa gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ igana. Angela Mutania akiuga nyongerera ici ciacũngĩrĩirie we abutwo wĩra. Tulikuja tukafanya uchaguzi 2022 na vitu mingi zikakuwa introduced, so ile kampuni ikawa tena iwezi kunilipa, so ikabidi nikapoteza kazi, nikarudi kwa nyumba. Nilikuwa na family na watoto, so pia mzee akapata challenge, katoroka. Gĩtugĩ gĩa thirikari ya Kenya Kwanza kĩarĩ gĩa kũgacĩrithia mũtũrĩre wa mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ, no kũringana na mũcara wake ũthiĩte na mbere na gũkundera. Mũndũ ũrĩa aheagwo tuge mũcara mũnyinyi ta wa 20,000 payslip yake rĩ kahinda kau rĩ aheagwo ainũkagia mũciĩ 19,000 na ciringi 50. Thaa ici mũndũ the same arainũkia 17,950. You used to send some amount to our fiancés. Ile amount nilikuwa nampatia maybe kama ni 3,000 per month, saa hii nampea 500. So anaona maybe nimepata girlfriend mwingine. Tiga kũhutia andĩki na njĩra nene, magoti na maruta maya nĩ mahutĩtie kambuni iria ciagĩte mbeca cia kũmakinyanĩria. Teresa Kimani, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Nani, akĩũria thirikari gwĩciria kerĩ. Kambuni nyingĩ nĩ go restructure cira restructure. Wakora maybe okorwo rarĩ na andũ 10, ukona mbia irio wĩna cio cingĩrĩ handũ 6, koguo ũgaikũrũkia aruti a wĩra, ugacoka wĩra ũrĩa wa andũ 10 ũkadistribute kũrĩ andũ acio 6. Marĩhi ma mwandĩko wa ciringi 50,000 mwaka-inĩ wa 2022 marĩ NSSF ya ciringi 200 na mwandĩkani akarĩha ciringi 200, no rĩu nĩ mambatĩrĩte nginyagia ciringi 2,160. Mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku andĩkwo matiarĩhaga igoti rĩa nyũmba, no rĩu nĩ ciringi 750 mwandĩkani akĩrĩha o ta gĩcunjĩ gĩkĩ. Marĩhi ma NHIF marĩ ciringi 1,200, no rĩu marũgamĩire ciringi 1,375 mũbango-inĩ wa SHIF. Igoti rĩa thirikari rĩarĩ ciringi 7,143 kwa ihinda rĩrĩ rĩkĩrũgamĩra ciringi 6,622. Maruta na magoti mothe mwaka-inĩ wa 2022 makĩrũgamĩra ciringi 8,500, no kwa ihinda rĩrĩ nĩ ciringi 10,877, ũndũ ũrĩa ũnyihĩtie mũcara na ciringi 2,364. Thirikari ĩkwendwo encouragewo ĩhingũre economy, gũkorwo kwĩna mawĩra maingĩ nĩguo gũkorwo na base ya andũ aingĩ arĩa maratinio magoti mayo, handũ ha matinie mũndũ ũmwe mbeca nyingĩ. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro Gĩtaũ wa Wanjikũ. Kũhana ta rĩu mũkenya na mwĩroreri andũ megũbatara gũkĩgatha mũcibi nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa magũgĩkorwo magĩikara, no rĩu mbere ya hĩndĩ ĩyo reke twambe tũmũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo no rĩngĩ. Kĩama kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi nĩ morĩtie thirikari kũhĩka mĩhang'o ya waki wa irathi cia arutwo a grade ya 9 nĩguo gũtigĩrĩra gũtikagĩa na gatithio ga kĩmathomo mwaka ũkĩte. Ihinda-inĩ ro rĩu arutani aya nĩ morĩtie kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC ĩkorwo kana kuongerera namba ya arutani thukuru-inĩ cia JSS maya magĩũka rĩrĩ. Ministry ya gĩthomo ihithũrĩtie atĩ mwaka ũkĩte nĩ gũgũkorwo na ũnyihu wa arutani 72,422. O ũrĩa matukũ marainĩkĩrĩra, ciũria ikoniĩ meharĩria ma kwamũkĩra arutwo a grade ya 9 no cirathiĩ na mbere kwĩyumĩria, kuma waki wa irathi, ũharĩrĩku wa arutani, oro ũndũ ũmwe na ũnyihu wa arutani. Gĩikaro kĩa mbunge ya Senate ũmũthĩ gĩkũrongoreirie mũno meharĩria maya.
arĩ o mĩeri ĩrĩ tu ĩtigarĩte mbere ya mathomo kwambĩrĩria tamu ya mbere ya mwaka wa 2025. A number of our schools have averagely 2 teachers teaching GSS, then it means there are only 4 subjects at maximum being covered. What then happens to the other subjects that are not taught? What is the population of grade 9 and the number of teachers that is needed, plus the subject that every teacher shall be teaching, in mind that he has said in his answer that the government is employing 20,000 interns. Mateta otamaya makiheanwo nĩ kĩama kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi arĩa maugĩte thirikari ĩbati kũhenyũkia mĩhang'o ya waki wa irathi ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. I've received some complaints elsewhere that there are some bottlenecks. There are some challenges on have you followed the process? Which process have you followed? So those are methods which will delay. And even an express authority is given by the ministry. I am very sure the boards which are in place, having been appointed by the ministry, should be in a position to make use of the monies which are available. Akiaria na Kameme TV na njĩra ya thimũ, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Johnson Zioka augĩte thirikari ĩbati kũhũthia mĩtaratara ya arĩa maraheo kandarathi ya waki wa irathi ici, akiongerera atĩ mũigana wa ciringi mirioni 1 ĩrĩa thirikari ĩheanĩte harĩ waki wa kĩrathi kĩmwe ti njiganu. Because a school which needs 10 classrooms as per the ratio which is recommended for a secondary, they have been given money for 5 classrooms because they have been having these children in one class congested. Will we continue with the congestion, or we are trying to decongest the classrooms? We've calculated that we are going to have all these classrooms completed by the 15th of December. And the reason is this. What happened is when these resources came, they were devolved to each school. The classrooms were standardized. The budget for each classroom is 1 million or thereabout, and these resources were released to the individual schools that require classrooms, and it's being done locally. Hamwe na mateta mangĩ marĩa meyumĩrĩtie nĩ ũharĩrĩku wa arutani arĩa mabatie gũthomithia thĩinĩ wa grade ya 9, oro ũndũ ũmwe na ũnyihu wa namba ya arutani arĩa mabatie gũthomithia thĩinĩ wa thukuru cia JSS. Minister wa gĩthomo akiuga kwa ihinda rĩrĩ kũrĩ na ũnyihu wa arutani 72,422. We really are in dire need of more teachers in junior school, and especially teachers of sciences, mathematics, and these performing arts. The projected establishment, therefore, for junior school teachers in 2025 will be 149,350 teachers. The teachers on duty will be 76,928, resulting in a shortage of 72,422 teachers. Hadwini Kameme TV, Titagogena, Wawaduro. Thire ũrĩa thirikari ĩrĩ naguo wa mathukuru wĩgiĩ mahũthĩro ma arutwo no ũthiĩte na mbere na kuongerereka, na rĩu gũkinyĩria makĩria ma ciringi bilioni 60 kuma mwaka wa 2018 nginyagia rĩu nginyagia mwaka wa kĩgĩna wa 2022-2023. Minister wa gĩthomo Julius Migos no hithũrĩtie maya arĩ bunge-inĩ ya Senate, akiuga mathire maya maumanĩte na ũnyihu wa kĩgĩna kĩrĩa ministry ya kĩgĩna ĩkoretwo ĩkĩgaĩra mathukuru oro mwaka. 421. Arĩ mbere ya bunge ya Senate, Minister wa gĩthomo Julius Migos nĩugĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 5 mĩhĩtũku kĩgĩna kĩrĩa ministry ya gĩthomo ĩkoretwo ĩkĩamũkĩra kuma kũrĩ ministry ya kĩgĩna nĩ kĩnini gĩkĩringithanio na namba ya arutwo arĩa marĩ mathukuru-inĩ. Kũrũmĩrĩra ũũ, Migos nĩugĩte ministry ya gĩthomo rĩu ĩcũngagĩrĩrio kũgaya kĩgĩna kĩrĩa kĩrekagĩrĩrio nĩ ministry ya kĩgĩna kũringana na namba ya arutwo arĩa makoretwo makĩongerereka oro mwaka. This results in capitation amounts that are lower
than that is approved. Migos ni ahithuritie ati thirikari iri na thiri wa makiria ma ciringi bilioni 60 kuri mathukuru matiganite, thiri uria wiyonganiriirie kuma mwaka wa 2018 nginyanagia mwaka wa 2023. Kwa muhiano mwaka wa kigina wa 2018 na 2019 thirikari iri na thiri wa makiria ma ciringi bilioni 3 milioni 170 ngiri 568 magana 934 kuria o murutwo agairwo ciringi ngiri 21 igana rimwe ria 40 handu ha kugairwo ciringi ngiri 22 hari o murutwo oro mwaka. The requirement in order to meet that enrollment was supposed to be 62,520,209,820 based on the capitation figures. Mwaka-ini wa kigina wa 2019 na 2020 thiri uyu ni wongererekire na gukinyiria ciringi bilioni 3 milioni 156 ngiri 748 magana 710 guku o murutwo akihinyiririo kwamukira ciringi ngiri 20 igana 155 cia mwaka uyu. Migos ni ugite kuri mwaka wa kigina wa 2020 na 2021 o murutwo amukirire ciringi ngiri 17 magana 495 handu ha kwamukira ciringi ngiri 22 oro mwaka ta uria kufatie na gutiga thire wa ciringi bilioni 16 milioni 125 ngiri 985 magana 973 kuri mathukuru matiganite guku bururi-ini. The actual required was 75,547,786,568. Kuringana na Ministry ya Githomo, arutwo aria meyandikithitie mwaka-ini wa 2021 na 2022 mari makiria ma arutwo milioni 3.5 kuria magairwo ciringi ngiri 17 magana 401 o murutwo oro mwaka, guku ministry no igitiga thiri wa ciringi bilioni 17 milioni 369 ngiri 456 magana 555 naguo mwaka wa kigina wa 2022 na 2023 thirikari itigitwo na thire wa ciringi bilioni 17 milioni 666 ngiri 873 o murutwo akigairwo ciringi ngiri 17 magana 456 oro mwaka. Migos ni ugite budget ino ndikoretwo ikiongererwo ona thengia wa namba nene ya arutwo iria yongererekaga oro mwaka. The budget has not been increasing in tandem with the students. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Thank you. Na riu ne mweke ongi mwega wa kwamba guikirio ro hanini mwiroreri wa Kameme TV ni turacokereria tuliona riboti ingi ndugathengie mutabo. People Daily, we believe small actions lead to monumental changes. As we commit to a greener future, embrace simple steps, reduce, reuse, and recycle. It's time to go green. Kua Green. Switch off unused lights, opt for reusables over disposables, and support eco-friendly products. A choice, no matter how small, makes a difference. Inspire others with your green journey, and together let's shape a more sustainable tomorrow. Kua Green is an initiative of the People Daily. Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini.
kubuku hida riria mugienda ria kumemerekia hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taigawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima, alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nitwacokereria turathii na mbere na mutamburuko wa mohoro. Maabitha borithi kaunti-ini ya Uasin Gishu ni maikitie ngono maabitha eri a thukuru wa mundu kiumbe thutha wao kwaga kwandikithia arutwo ao gwika kigeranio gia KPSEA na handu-ini hake mareka kigeranio gia KPSEA kia maigirira. Kana maabitha ya eri a kuma thukuru-ini wa Silver Bells Academy mwena wa Eldoret maikirio ngono kiroko kia umuthi thutha wa ciari gukunyira maabitha borithi magikwa maya gukorwo magikugerio wara. Murugamiri munene wa githomo kaunti-ini no John Gitonga niekirite mukonde ndeto ino na gwathana thukuru uyu uhingwo. Because we are with the DCC and the Sub-County Director of Education who are manning the container. We were there yesterday very early in the morning. They were not there, so they have their own way of doing the exam. That is why it is not a genuine exam. It was on Monday after nimetoka kazi nikajua mtoto amerudi jioni. Only to ask him mtihani ilikuwa aje, akaniambia mom hatukufanya mtihani. And I had information from a friend that aliniambia mtihani ilikuwa mzuri. Nikauliza mtoto, ni wewe hukufanya peke yako kama mwenzako ameniambia mtihani ilikuwa nzuri? Akaniambia mom, tuliambiwa tukiuliza tuseme mtihani ilikuwa nzuri. Tunasikitika sana na hasa tutalaumu wenye shule pamoja na wasimamizi wa masomo katika kaunti hii kwa kuwezesha mambo kama haya kufanyika. Hatujui ni nini kitafanyika, ila tu tunaomba kaunti nzima, sub-county yote iweze kujitokeza ndiposa tuweze kuwasaidia wanafunzi hawa. Kumbuka ni wanafunzi zaidi ya 23. Ministry of Education, please tell us the truth because sisi hatutaki uongo. Kama makosa imetokezea tutakubali. Lakini sasa hao wanafunzi watafanya aje mtihani? Because we want to save their time. Na watoto sasa hawatarudi nyuma na we don't want to torture their brain. Kama wazazi tumeomba kwa sababu hatutaki shida. Huyu ni jirani na mwanadamu, kila mwanadamu ukosea. Wakae chini waandikie Ministry of Education barua.
waiombe, waseme kuna hii makosa na hii ilitokea. Kama ni shule irejistiwe, na kama ni fine ipigwe, kama ni hiyo penalize, wapigwe hiyo penalize, na waone vile watasaidia watoto wetu. Hawa watoto walikuwa wakifanya mtihani ambayo si mtihani ya kawaida. Wamekuwa wakifanya mtihani ambazo zinaonekana kwa zimepigwa photocopy, alafu wanapewa watoto wafanye hizo mtihani. So tumeendelea na uchunguzi. Tumepata kuwa ni watoto kama 23 ambao wamekuwa affected na hiyo mtihani, na kuna watu wawili ambao wamechukuliwa, wametumwa kamata na ili kuweza kuwahoji ili tuweze kujua kini na maana ya hii kitu ambacho kinaendelea. Akenya 44 nio makuaga oro mwaka kumana na gutorio ni mithemba itiganite ya mirimo ya kansa, na gatagati-ini ka acio riboti yonanitie ati makoragwo 20 makoragwo mari atumia kuringana na gikundi gia kuhurana na murimo wa kansa gia Kesho. Ona thengia wa thirikari kwiranira ati mutaratara mweru wa kwamukira motungata ma urigitani wa SHA ni ukurugamirira motungata ma kansa. Arwaru makoretwo na ihinda iritu amu marahinyerereka kuriha mbeca baribari niguo matungatirwo ta uria twamenyithio ni Wambui wa Njuguna. Thiku 30 kuma mutaratara mweru wa SHA kurugurio na kwambiriria kurutithio wira, arwaru aria maramatha motungata ma urigiti no gukaya magitetia kwaga kwamukira motungata makinyaniru rungu rwa mubango ucio. Kuringana na gikundi gia kuhurana na murimu wa kansa gia Kesho ni ati ona thengia wa mubango uyu gukorwo ri na mwihoko munene kuri arwaru no menya mariko kuona ingi maracungiririo gucoka mihuko niguo mamukire motungata. So SHA is very good on paper. It looks very good with the expanded coverage. It looks perfect on diagnosis and especially the preventive, but we want things on the ground to reflect what is on the paper. Kuringana na ripoti ya Kesho, Akenya 44 ni makuaga oro mwaka, na ikuo ciao ciumanaga na gutorio ni maruru ma murimu wa kansa. Ataramu magitariria arwaru aingi mekinyagia thibitari riria murimu utheremete mwiri-ini. In children we have leukemias, lymphomas, and we also have nephroblastomas and brain malignancies. Kansa ya nyondo na ya njira ya uciari ni imwe cia kansa iria itoragia atumia. Kesho ikiuga kansa ya njira ya uciari niyo itongoretie hari ikuo ciumanite na murimu uyu. And the reason why we are getting late diagnosis is because there is very low awareness on the early symptoms of cancer. Hamwe noguo ataramu ni moritie thirikari kwarira mitaratara mikinyaniru igie motungata ma SHA na oho guthathaura uria marihi marikinyanagirio hari o utungata uria murwaru wa kansa aramukira. How much does this cover for chemo, for radio, for surgery? Let that be very clear on paper and let it also reflect what is happening on the ground. Ona kuri uguo mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Hari Kimtai augite ihingica iria ikoretwo igumeire mubango wa SHA ni iretherwo kihonia gia gutura, gukwa kiuga bodi ya SHA iri mihango-ini ya gukurana uria arwaru aria mahuthirire mbeca kuma mihuko yao niguo kwamukira motungata megukorwo magicokerio. And we are saying that any facility that is contracted and accepted the terms to provide service under SHA should be able to comply and provide those services. Maya mahanikite riri SHA iri na thiri wa muigana wa makiria ma bilioni 1 kuri thibitari iria iri rungu rwa makanitha, na thiri uyu wiyonganireirie ihinda-ini ria mweri umwe kuma SHA yambiriria kurutithio wira, guku Kimutai akiuria urugamiriri wa mathibitari kuheana motungata ma urigiti kuri arwaru mategwikira ihingica. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Thirikari ni yokireirwo ikirikana ati ikoretwo igithie mugaru na watho na njira ya kwigwatira data ya Kenya kuma kuri kambuni cia ukinyaniria na gucoka kumihuthira hari kwagagia na kunyita migwate a Kenya aria marang'ethanira na thirikari. Atongoria a mung'ethaniro maugite ati rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza ciiko cia andu kunyitwo migwate na kuragwo cikoretwo cikiongerereka, na uguo makaruta mukana kuri kambuni cia ukinyaniria iria cingikorwo cikinyita itemi hari kuheana data cia Kenya.
Mateta megia Kenya kunyitwo migwate na gucoka kuragwo na njira iri na kiriga makoretwo makirekererio na thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo igitindikwo gutariria uria Kenya marora na kuragwo. Riu atongoria mung'ethaniro ni makomithitie thirikari na makiria ruhonge rwa borithi thutha wa riboti iria iracabithirio ni nyumba imwe ya mohoro iria ironanirie uhotekeku wa ati maabitha DCI ni makoretwo makinyitanira na imwe cia kambuni cia ukinyaniria guku bururi-ini kwigwatira data ya Kenya undu uria ni mugaru na watho. Uhoro wa data iria ikoragwo thimu-ini na kuria kungi ikoragwo ona iria tuheanaga kuria twandikaga mundu akiingira nyumba kana supermarket ndiagirire kunengerarwo kuri mundu ungi o wothe tondu the data protection nditikiretie. Rungu rwa wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza ni gukoretwo na ciiko cia Kenya kunyitwo migwate na rimwe kuragwo na njira iri na kiriga na kuringana na riboti ya ruhonge rwa KNCHR hamwe na ruhonge rwa Police Reforms Working Group. Kuma mweri wa gatandatu mwaka uyu andu 23 ni moragitwo, 38 makagwo kuria mari na igana rimwe ria 68 makanyitwo migwate. The most alarming is that public mortuaries in Thika and Nairobi are requesting court orders to dispose 201 unclaimed dead bodies that the police have dropped off in the past year. Kira tukwenda kumenya ni atiriri no tuheo maritwa mandu acio mari mochari ntondu matwarirwo ni borithi na borithi twire cia marutire kuna monekete moragitwo niki. Muthiaini wa kiumia githiru thirikari ni atindikirwo ni aroereria ihoto cia umundu thutha wa kunyitwo migwate kwa Boniface Mwangi. Ikundi citiganite hamwe na ciari ni LSK magikomithio ria thirikari ikoretwo ikihuthira githuri maundu-ini matiganite. Ona ni twacoka twauga ati uhoro wa thirikari kuoneke kiambiriria kugiria andu mieke ya gucemania ona mieke ya kwika maundu maria mari kuo ona kunyamaria tora marahura andu kana maranyamaria andu kuria Kiambu ku transfer borithi tondu turai na mucemanio Dumberi kana kurai na mucemanio Dumberi ona kwambiria guthinio ni nyimbo iria tuinaga ta Gikuyu matigane na ndeto icio cia kumathinia. Aingira wathani-ini President William Ruto ni eranĩire gutigirira ati ciiko cia andu kunyitwo migwate na kuragwo ni cigukinya muthia rungu rwa wathani wake. No atongoria mwena wa Azimio ni merekeirie President njara hamwe na atongoria honge itiganite cia thirikari na borithi makiuga ati nio mabatie gukua uigirĩrĩki wa gukorwo kuri na njuragano na Kenya kunyitwo migwate. I am very clear in my mind that we do not need the advice from the Scotland Yard to be able to remove and disband the murderous units in our police force. It is our contention that the President of the Republic of Kenya carries the biggest responsibility for police phone spying, state-sponsored abductions, hijackings, and... Na leo leke twambe tuikirie oro ringi oro hanini mwiroreri wa Kameme TV ni turacokereria tuthie iharo-ini ndugathengie mutambo. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomera family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri,
tondu ona dia kuhurite ngaguthukia ni meiko ire tu ndakuringite nayo nawe riu ni uhuraga twana twaku ndaguthaitha weumirie aria morite tukoruria nginya kuria mari tukamanyithani na family ciao. Bangu ndio najua lakini mamu simjui. Maithori maru na kieha magatuika magikeno. Sasa huyo ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Thank you bro. Nyitanira na ndagitari wa janjo ya muturire Mani Nyari. Ivyo mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuika maundu mega. Ukiagira wagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ihi wena kiuria kana woni wigi umemerekia wa Kameme TV, ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Twacokereria riu ni twaingira thiini wa ikereka ria mohoro ma riboti cia mathako tukumenyithia uria na kwiharo-ini guikaire timu ya bururi ya Iretu Harambee Starlets ni yandikithirie uhotani wa mbere wa mbitika cia Pink Ladies Tournament thutha wa kuhota timu ya Philippines na bao 4-1 ngucanio iria irathakirwo bururi-ini wa Turkey. Bao cia Starlets ikunikirwo ni Elizabeth Mutukiza na Fasila Adhiambo goko bao ya mumwe ya Philippines igikunikwo ni Purin. Timu ino yahotirwo ngucanio ya mbere ni Chinese Taipei na bao 1-0.